kama kanisa na shetani anajenga, wala kanisa sio njia ya uzima, kasongo usijivune. Na waalika watu wote, hata ule iko na mguu wa miti, hakikisha kwamba amejikokota afike, kwa sababu itakuwa tofauti sana. The Bunge la Mwananchi members, we are gathered here this afternoon to register our voices on the issue of SABA Day, which is coming in less than 72 hours from now. This press conference is convened by the President of Bunge la Mwananchi, Francis Awino, and with me here are leaders of Bunge la Mwananchi accompanying the President in this press conference, various leaders and members. Fellow Kenyans, SABA Day is a day we commemorate every year in honor of those who lost their lives, those who shed their blood, those who sacrificed their lives in the clamor for the second liberation, in the clamor for multipartyism. This day coming up is the 35th anniversary. 35th anniversary SABA Day, since the inaugural SABA Day in 1993. So fellow Kenyans, we are here as Bunge la Mwananchi, which remains the only opposition in Kenya today, since the opposition parties, those which were opposition parties were absorbed in the government. Bunge la Mwananchi remains as the only opposition platform in Kenya, challenging government skewed and lopsided policies, and also speaking on behalf of the people of Kenya under the President of Bunge la Mwananchi, Francis Awino. SABA Day is a very important day in our history because on this day we lost lives in order to gain multipartyism and the fundamental freedoms, including the freedom of expression, the freedom of assembly, and the freedom of demonstration and picketing. On this day, we want to announce here on this day that SABA Day, we want to call out all Kenyans, wherever they are, in their villages, in all the counties of Kenya, to come out and commemorate this day peacefully, while picketing and demonstrating countrywide, so that we can remember the people who fought for this space that we are enjoying today. Bunge la Mwananchi, nguvu mashinani. Bunge la Mwananchi, nguvu mashinani. Without going into much, I will invite the President of Bunge la Mwananchi, Francis Awino, to make his remarks before we can have the other leaders making their off-cuff remarks. Welcome, Mr. President. Bunge la Mwananchi. Bunge la Mwananchi. Before I say something, I would like to invite Mr. Salim Ganga to say something, because we have a lot to say regarding SABA Day, because it's a day that we must come out in large, so that we can do what is right for this country. Kindly Ganga, come. Unajua mimi nilisahau ndio ulisema ndio invite together. Bunge power. Bunge power. Hii ni siku ya maana sana ambaye tumeandamana na President wa Bunge la Mwananchi Kenya nzima, Mheshimiwa Francis Awino, ambaye tunatangazia rasmi maandamano na siku ya kusherehekea ile ambayo tunafanya kumbukumbu kila mwaka wa SABA. SABA ya mwaka huu itakuwa tofauti sana na zile ambaye zimekuwa zikifanywa kwa ule muda.
tangu wakati wa mwaka 1990s, kwa sababu hii ni SABA ambaye ilianzishwa na vijana waliokuwa kwa wakati huo walikuwa wanaitwa Young Turks combined na Jay-Z. Hiyo ni generation mbili plus millennium, wale ambaye wamekuwa kipinga pepari mweuzi ama ile ambayo inaitwa ukoloni mamboleo, ambayo imekuwa wakati huo hapo awali ilikuwa inafanywa na the late president of this country Moi, Daniel Arap Moi, ambaye amerudiwa tena na Mheshimiwa Kasongo ambaye pia anafanya the same. Sasa ndiposa tumesema kwamba hii itakuwa tofauti. Tunawaalika watu wote, hata ule iko na mguu wa miti hakikishe kwamba amejikokota afike, kwa sababu itakuwa tofauti sana, itakuwa ni jambo la maana. Usisahau wala usichelewe, hakikisha kwamba umeelezea jirani yako ambaye itakuwa on Monday siku zote hadi saa 12 asubuhi. Mhakikishe kwamba tuko Nairobi katikati na town zingine ambazo ziko katika karibu na kwako, ili tuweze kujua nini ambayo tunayefanya, kwa sababu hatuwezi nyanyaswa na mapepari weuzi ambayo wanatunyanyasa leo. Kwa sababu hayo, mimi sitaki kusema sana, kwa sababu tuko na wenzetu ambaye tunaandamana nao kama Mheshimiwa President wa Bunge la Mwananchi, wakubwa wengi ambaye ni wa Bunge la Mwananchi, akiwamo Joakim ambaye ndiye atamkia neno mbili, ndio tualike Deputy President alafu kisha baadaye President. Asanteni. Bunge power. Power. Comrade Viva. Viva. I am delighted to be here this afternoon to also add my voice to call upon all the Kenyan people to come out in their numbers on Monday as we commemorate the 35th SABA in the country of Kenya. The first SABA was meant to enlarge the democratic liberties, one of it being multi-party. But as we commemorate the 35th one, we will be agitating for economic liberties. And therefore, it is in the best interest of every Kenyan to come out in their numbers to fight for their rights, to commemorate and to honor those people who put their lives on the line for the better of everyone. As we come out on Monday, I want us to be as peaceful as possible, because that is what the Constitution requires us to do. That even as we agitate for our rights, we should also remember that we have our responsibilities as well. But having said that, I must also call upon the government to act with restraint. We are not coming to threaten anyone's property or anyone's life. We are only coming to make our voices heard so that Kenyans can express their dissatisfaction and their frustrations. The government will have to pay attention, listen to the plight of Kenyans, and do what is required of them. We call upon the same government to desist every temptation that can make them pay goons and infiltrate our peaceful protests on Monday. That paying goons will only aggravate the already bad situation. And as we call upon Kenyans to be peaceful, it's only the government that can decide whether the protest on Monday will be peaceful or otherwise. Because as I have always been saying, there are two forms of violence: offensive violence and defensive violence. We will be coming peacefully
with no intention of causing violence, but be it that the government will pay goons to infiltrate our peaceful protest, then we will defend ourselves violently so that we safeguard our lives. SABA is to be a national holiday. No usual business should be carried out. Ours will only be to tell the government to do what is expected of them. We are here as Bunge la Mwananchi, as the only opposition existing right now. The traditional opposition, as we all know, they have been swallowed by government and they are now singing to the tune of the oppressors. And therefore the ordinary Kenyans must fill the void and fight for the people. And we are privileged today as Bunge la Mwananchi to be the people to fight for the people. Bunge viva! Viva! Comrade viva! Viva! SABA viva! Viva! Thank you very much. Sana Wala kanisa sio njia ya uzima, nakwambia usijivune. kama sadaka na shetani anatoa, Wala sadaka sio njia ya uzima, nakwambia usijivune. kama kuimba na shetani anaimba sana, wala kuimba sio njia ya uzima, nakwambia usijivune. kama kanisa na shetani anajenga, wala kanisa sio njia ya uzima, Kasongo usijivune. Kama ni ushuru shetani anatoa, wala ushuru sio njia ya uzima, nakwambia usijivune. Bwana Yesu ndiye njia ya uzima pekee, wala hapana wokovu wa mwingine, nakwambia usijivune. Bunge la Mwananchi, Bunge la Mwananchi, pataneni Monday 6.